מהו המצב הזה? What is this מה state? מכיל המצב שנקרא אין סוף ברוך? What does it mean, the state of Ein Sof Baruch Hu? תשובה. The answer: זוהי המחשבה של הבורא this is the thought of God להיטיב לנברא. to give goodness to creation. והיות שהבורא לא זקוק לכלי מעשה כמו, And since God doesn't need tools to do something like we do, אז תכף ומיד בתוך המחשבה so in the moment of that thought, נשתלשלו כל הספירות it drew forth all of the sfirot עד המלכות, until the Malchut, והמלכות קיבלה את 100% האור. and Malchut received 100% of the light that God wanted to give. זאת אומרת, זה דומה לאדם Similar to a person שהוא חושב מחשבה, that is thinking a thought הוא רוצה להקים ישיבה. of wanting to establish a yeshiva, a place of learning Torah. אז בדמיון שלו, So in the person's imagination, איך הוא היה רוצה שהישיבה תיראה? they see how they want the yeshiva to look. 3 קומות, 3 floors, בית המדרש, the house, תלמידים, the place of learning, חדר students, אוכל, place of eating, חדרי שיעורים, the classrooms, כיתי שיעורים, וכולי וכולי. and so on. רק מה, אצל אדם, But what? מחשבה הזאת היא רק מחשבה. By a person, this thought is just a thought. אחר כך הוא צריך ללכת לגייס יזמים ועשירים שיעזרו לו להוציא לפועל את המחשבה שלו. Afterwards, a person has to gather people to help them put the plan into action. ואחר כך הוא צריך ללכת לארכיטקטים ולמהנדסים שיסרטטו את התוכנית. Needs to go to people first to donate money, then to go to the architects to draw up plans, ושמהנדסים יאשרו את התוכנית. and engineers to okay the plans. ואחרי כל זה, After all of this, קבלנים, needs to hire הקבלנים contractors לוקחים פועלים, and workers, והפועלים קונים and חומרים, the workers buy materials, והעסק מתחיל לצאת לפועל. and then it begins to slowly זה עלול לקחת be built. שנים של עבודה, can take years of work עד שהוא מצליח להשלים את till מה שיש succeeds אצלו במחשבה, in putting into fruition what was in the person's mind. וגם לא בטוח שהוא יצליח להשלים And it's not certain that it'll complete מה שהוא תכנן במחשבה. what the person planned in their mind. אז זה קורה אצל אדם. That's what happens by people. אבל אצל הבורא But in regard to God, אין עבר, הווה ועתיד. there's no past, present, and future. והוא לא זקוק גם לכלי מעשה, And God doesn't need any vessels to do things, או אדם. like a הוא לא person. צריך ללכת לארכיטקט, God doesn't have to go to an architect. לבנאים, לקבלנים, אלא ברגע שרצונו להיטיב לנברא, But the moment that God desires to give goodness to creation, תכף ומיד בתוך המחשבה האלוקית, in that moment within the divine thought, הופיע הכל. it appears everything. הכל? Everything. מה זה הכל? What's everything? סך הכל יש לנו 2 דברים פה. There's only 2 things, אור light וכלי. and vessel. והכלי צריך לקבל את האור. And the vessel needs to receive the light. 100% הכלי 100% vessel צריך לקבל את 100% needs to האור. receive 100% light. אז זה מה שקורה. So that's what happens. אז זה נקרא אין סוף ברוך. This is called Ein Sof Baruch Hu. המצב הזה הוא מצב טרומי, עוד לפני ההשתלשלות של הכל. This situation is before the progression of all the realms. אז שם נמצא 100% הכלי, So there we have 100% of the vessel, כאשר הוא מקבל את 100% האור. receiving 100% of the light. וזה נקרא, הוא ושמו אחד. And this is called God and God's name are one. זה האור האלוקי, Upper light, ושמו, and זה God's הרצון, name, שמו בגימטריה רצון. meaning the desire, name and desire, same numerical equivalent. אז במחשבה הם דבר אחד. So in the divine thought, they're both one. למה? Why? כי ככה הבורא רוצה. Because that's what God wants. הבורא רוצה להיטיב לנברא. God wants to give goodness to creation. אז מיד נברא המצב הזה. So in that moment, that situation appears. אין מה שיעכב על ידו. There's nothing to stop what God wants. הוא לא צריך
ארכיטקטים, בנאים וקבלנים. God doesn't need architects and builders. מיד זה נהיה. Immediately it is. זה נקרא אין סוף, כלומר, This is במצב called הזה Ein Sof. אין שום סוף ושום הגבלה. Literally, there's no end, because there's no end and no limitation. אלא 100% של הכלי מקבלים את 100%. But 100% of the vessels receiving 100% of the light. הערה בסוגריים. But I'll say here in parentheses, אנחנו מושרשים שם במלכות של האינסוף. we are all in this malchut of the Ein Sof. כולנו. All of us. כל הגברים וכל הנשים All the men and women נמצאים בתוך המחשבה האלוקית הזאת. are included in this divine thought. באיזה צורה? בצורה מושלמת. In what form? In a complete form. כאשר אנחנו מקבלים את אור האלוקות ב100% מושלם לחלוטין. Where we're receiving the divine light 100% in completeness, in absolute זהו completeness. גן העדן. This is Gan זה Eden, המצב של גן עדן. the Garden of Eden, the state of the Garden of Eden. זאת אומרת שבתוך המלכות דאינסוף, This is to say that within the malchut of Ein Sof, בתוך הכלי הזה, within this vessel, נמצאת כל האנושות. is all of humanity. מהאדם הראשון From the first Adam, ועד האדם האחרון. first person to the last האנושות person. כולה. all of humanity. מושלם לגמרי. Everybody is there מושלם. in completeness. אז זאת אומרת, כבר במצב הזה של האינסוף, So already in this state of Ein Sof, מתקיים השרטוט מספר 5. we have what's in drawing number 5. זאת אומרת שהכתר חוכמה בינה ותפארת, That Keter, Chochmah, Bina, and Tiferet הם נכללים בתוך המלכות. are included within the Malchut. והמלכות היא הכלי האמיתי, And the Malchut is the true vessel. והחמש חלקים האלו של המלכות And these 5 aspects of Malchut מקבלים את האורות שהם צריכים לקבל ב100%. receive the light that they need to receive 100%. הכתר שבמלכות מקבל 100% של אור היחידה. The Keter of the Malchut receives 100% of the light of Yechida. חוכמה שבמלכות The Chochmah of the Malchut מקבלת 100% של אור החיים. receives 100% of the light of המלכות Chaya. שבמלכות מקבלת 100% של אור הנפש. The Malchut of Malchut receives 100% of the light of Nefesh. אז זה היה המצב באינסוף. This was the situation in Ein Sof. ואחר כך And afterwards, הבורא פעל the Creator made an action שהמלכות הזאת that this Malchut תעשה צמצום על עצמה. will make a constriction on itself. כלומר, Meaning, מה פה העניין? למה אי אפשר לעצור פה? שמה צריך? why can't we stop here? Why do we need all the spiritual realms? Why isn't this enough, this thought of God, ששם כולנו נמצאים where we all are included there in completion מהאור העליון, and enjoying from the upper light? אין שם שום עבודה ושום There's no work. קלקולים, לא עליות ולא There's no ירידות, going- לא ascents and אלימות ולא descents. שחיתות. גן עדן שם. It's the Garden of Eden. אז למה צריך את העולמות? So why do we need all the spiritual realms after this? התשובה היא, The answer is בגלל שהבורא because the Creator רוצה שהנברא יגיע לכל זה wants a created being to arrive to all of this על ידי עבודתו through its work ועל ידי בחירתו. and through its choice. מדוע? Why? זה טוב מאוד בשביל הנברא, Because it's very good for the created being שהוא עובד ושהוא בוחר, to work and אז choose, הוא מגיע לשלמות על ידי עבודתו. because then it arrives to the completion through its work. ובחירתו. זה טוב מאוד בשביל. It's very good for the created being. מדוע? Why? פשוט מאוד. Very simple. נצייר לעצמנו את הילדים שלנו. We can imagine, האם Our היינו kids. רוצים לתכנת would we את want הילדים שלנו, ושהם יצאו מההתחלה כבר מושלמים, ילד טוב ירושלים. a situation where our kids come out completely perfect? תארו לעצמכם שיש אפשרות כזאת, Imagine there was a possibility שמיד אחרי הלידה, that the moment אולי after אפילו birth, לפני הלידה, even מזריקים before the איזשהו birth, חומר לעובר, they could put some material into the womb. החומר הזה מנטרל את כל הרע שבו, This material neutralizes everything bad. נשאר רק הטוב, יוצא ילד טוב There's ירושלים, only the good in the child, הוא עושה רק טוב, and the child does אין only לו שום good, בחירה, has no הוא choice, מוכרח לעשות רק just טוב, needs to do good, רק מה שאומרים לו, only what it's told.
הייתם רוצים דבר Would we כזה? want something like that? הבורא לא רוצה. God doesn't want. הבורא לא רוצה רובוטים. God doesn't want robots. וגם אנחנו, בתור הורים, And also us as שמחים parents כאשר הילד are happy מתפתח, when the child ומתבגר, develops ומבין מעצמו and מה understands from טוב itself what's good ומה רע, and what's not good, ובוחר בטוב and chooses the good וזורק את הרע. and throws away the bad. יש כאן סיכונים, There is danger, אבל לגדל ילדים רובוטים but to raise children that are robots, היינו רוצים. we גם wouldn't הבורא want. לא רוצה. And also God doesn't want. אז לכן, So therefore, הבורא יוצר כאן God creates here מערכת שלמה a complete system שיש בה טוב ורע, that has within it good and bad, קלקול ותיקון, has brokenness and fixing, בכדי שהנברא יעבוד, in order that the created being will work בכדי שהנברא יבחר, and choose בכדי שהנברא יתייגע, and make effort ויגיע לטוב על ידי עבודתו. and come to the good through its יש work. עליות, יש There's ירידות, ups and downs. זה טוב מאוד, It's very good. זה חלק מהמסע, It's part of the זה journey. חלק מהדרך. It's part of the way. היה אומר על זה משל, The Rebbe of blessed memory would give on this an באדם example. יש כל מיני כלים, למשל, A person has יש all מוח different types of vessels. For example, והאור שלו הוא שכל, there's the mind, and the light of the mind is intellect. יש עיניים, האור שלהם הוא There's ראייה, eyes, and the light of the eyes is vision. עם שמיעה, The ears and the light is hearing. חותם עם ריח, The nose with smell, עם דיבור, and the mouth אוכל. with speaking. עכשיו, האם לכל הכלים האלו יש רצון לקבל? Now, in all of these vessels, is there desire to receive? האם לעיניים יש רצון לקבל? Do the eyes have a desire to receive? בכל הכלים האלה אין רצון לקבל. All of these vessels don't have desire to receive. אז למה אנחנו קוראים להם כלים? So why do we call them vessels? כי הם חיישנים מסוימים שדרכם אפשר להשיג אורות. Because they are receptors that through them we receive light. אבל מי משיג אורות? But who's experiencing the light? ומי משתמש And בהם? who's making use of them? הרצון לקבל. הרצון The לקבל desire הנאה to ותענוג receive. של האדם. A person's desire to receive pleasure and enjoyment הוא רוצה ליהנות משכל, wants to משתמש enjoy במוח. רוצה from ליהנות intellect. ממראות or from vision, יפים, from seeing beautiful things. מראות יפות, משתמש בעיניים. So it makes use of the eyes. אז זה נקרא שהמלכות היא נהייתה כלי לכל העשר. So the Malchut is the vessel of all the Sfirot. כלומר, Meaning. הרצון לקבל הוא משתמש The desire to receive makes use בכתר, of Keter, of Chokhmah, בבינה, of Bina, בתפארת, and Tiferet, ובבחינתו עצמו. and its own aspect. הוא משתמש בהם, The Malchut makes use of ודרכם הוא them. משיג אור כזה, And through them, it has awareness, it attains this light or that light. זה וכולי. הוא משתמש בתכונות The האלה. Malchut makes use of these characteristics. בועז בנית. The Rebbe's asked a question. במשל הוא אומר שרק מתוך בושה וביזיון הוא לא רוצה לקבל את הארוחה. In example, we said that the friend doesn't want to eat the host's meal because of embarrassment. זה לא סיבה שבאה גם מהרצון לקבל. Isn't that also a reason that comes from the desire to receive? איך זה מסתדר עם המשל שהוא לא רוצה לקבל כי זה מפריד אותו מבוראו. How does this go with the concept of not wanting to receive because of not wanting to be separate from God? אז בספר מתן תורה הוא מסביר שכל עניין הבושה בא בגלל הפירוד מהבורא. In the book Matan Torah, the Baal Sulam explains that all of the concept of the embarrassment is not wanting to become separate from God. כי בזמן שהענף איננו דומה לשורשו, Because when a branch is not similar to its source, הוא לא מרגיש טוב. it doesn't feel good. ההרגשה הזאת הלא טובה, This not good feeling, הייסורים, הבושה שיש לענף, this suffering and embarrassment that's felt by the branch, זה בכדי לרמז לו is in order to hint to it שאתה עכשיו נמצא במצב that you are now in a situation
שהוא לא מתאים לשורש והוא לא דומה that is not fitting to your source. אז לכן, So therefore, יכול להיות מצב של טומאה, שהאדם בעצם רוצה רק ליהנות לתועלת עצמו, רק לא נעים לו, there can be a situation of impurity where a person just wants to serve themselves, but it's not, doesn't feel good to them, אז הוא מוצא איזה תחבולה. so they find some solution. אבל אין לשאול קושיות על המשל. But we don't need to ask questions on the example, המשל לא טוב, תזרוק אותו. because if the example is not good, so throw it away. המשל אחר, כן. Take another example. אין לשאול קושיות על משל. We don't need to ask questions on examples. משל הוא כלי, הוא משרת, Examples are vessels to serve us שבא לשרת אותי לעניין מסוים. for a particular concept. כאן מדברים בדרך הקדושה, Here we're talking in the way of holiness, שהנברא מרגיש לא טוב that the created being feels not good בגלל שהוא נפרד מהבורא. because of being ולכן separated הוא from רוצה the Creator, לתקן את זה. and therefore, ודאי שכל the דבר flesh. יכול להיות גם בדרך הטומאה. But of course, it could also be in a way of impurity. אבל כאן בעל הסולם מסביר את דרך הקדושה. But here the Baal Islam is explaining it in the way of holiness. שאלה נוספת, Another question, איך כמות ואיכות האוביות והקושיות משפיעים על צורת הכלי? how does the quality and quantity of the masach influence the vessel? לא כל כך מובן. Not, שאלה לא כל כך מובנת. don't understand the question. הכלי משמעותו בית קיבול, The vessel means a vessel of receiving, שמקבל את אור השם יתברך, a vessel that receives the divine light. הוא מותנה בעבודה. And this is through work. והעבודה מותנה בגודל הרצון לקבל. And the work is in relation to the size of the desire to receive. ככל שאני יכול לעשות עבודה על רצון לקבל יותר, The more that I can do work on a bigger desire to receive, ממילא אני זוכה באור חוזר, then I merit to a bigger returning light. ובתוך האור חוזר מאיר האור And העליון. within that returning light shines the upper light. שאלה נוספת, Another question. משפחת נאומברג, האם יש משמעות מעשית לעובדה שהרצון לקבל מורכב מכל 5 הבחינות? Is there a practical meaning to the fact that the Malchut includes within it all of the 5 aspects? כן, Yes, יש משמעות מעשית. there is a practical meaning. אם הרצון לקבל לא היה מורכב מכל 5 הבחינות, If the desire to receive did not include within her all 5 of the aspects, אז לא היינו יכולים לזכות we wouldn't be able to merit ל5 מדרגות של הופעת אור השם. to the 5 levels of the appearing of the divine light. אני לא יודע אם אצלכם זה דבר מעשי, I don't know if for you this is something actual, אבל באופן מעשי, but in an actual way, עובדי השם those who are involved in the spiritual work, לא היו בהם את 5 הבחינות הללו, לא היו יכולים לזכות ל5 ההבחנות if didn't have these 5 aspects within themselves, would not be able to merit שבאור העליון. to these 5 levels of upper light. גם לא היו 5 עולמות, And there wouldn't be the 5 spiritual realms אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, of Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yitziran, Asiya, ולא היו 5 פרצופים, and there wouldn't be 5 partsufim, לא היו 5 ספירות. and there wouldn't be 5 sfirot. איך זה מתלבש בתוך עבודתנו היומיומית? How does this appear in our daily work? אז נאמר כך, So we could say like this. באדם עצמו יש 5 סוגים של רצון לקבל, In a person themselves, we have 5 aspects of desire to receive. שנמשכים מזה. א', רצון לקבל הנאה ותענוג ממנוחה. We have a desire to receive pleasure from resting. אדם שלא רוצה להזיז את עצמו בכלל, A person who doesn't want to move at all, לנוח. to rest, הוא רוצה שבת כל השבוע. wants to be Shabbat all week long. ב', רצון לקבל תאוות בהמיות. Then there's, second of all, a desire to receive pleasures that are animal pleasures. ג', רצון לקבל תאוות אנושיות, Third of all, a desire to receive pleasures that are human pleasures, כגון כבוד ושליטה. like
honor and power. ד', רצון לקבל הנאה ותענוג ממושכלות. Fourth of all, desire to receive pleasures from the intellect. 5, רצון לקבל הנאה ותענוג מהבורא, And fifth of all, a desire to receive pleasure from God, מהדבקות בבורא. from connection to God. אז בגלל שהמלכות כוללת 5 סוגי רצון לקבל, So since Malchut includes all of these 5 aspects of desire to receive, לכן גם בכל אדם also in every person, יש באופן בסיסי 5 סוגים של רצון לקבל. there are in a foundational way these 5 aspects of desire to receive. הרצון לקבל מנוחה, Desire to receive rest, הרצון לקבל את הבורא. and desire to receive איפה הרצון connection לקבל to הכי God. גדול? Where's the biggest desire to receive? איפה שהתענוג הכי גדול. Where the pleasure is biggest. כי הרצון לקבל עובד לפי החוק Because the desire to receive goes according to the law של עין רואה ולב חומד. that an eye sees and then the heart wants. ככל שמבחינים בתענוג יותר גדול, So the more that we become aware of a bigger pleasure, יש גם רצון לקבל יותר there's גדול. also a bigger desire to receive. שאלה נוספת, Another איך question. מסתדר זה שיש את כל הבחינות לפני הצמצום, How does this go along with that we have all of these aspects before the Tzimtzum, עם מה שכתוב בתלמוד 10 ספירות, with what's written in Talmud Esher Sfirot, שעניין סיבה ומסובב, שמתחלק ל4 בחינות, לא היה נגלה באין סוף קודם הצמצום. that the cause and effect of the 4 aspects is not revealed before the Tzimtzum? תשובה, זה לא היה נגלה באין סוף The answer is that it קודם wasn't הצמצום, revealed in Ein Sof, אבל זה היה. but it was there. זה שזה לא נגלה, זה לא אומר שזה לא That it היה. wasn't revealed doesn't mean that it wasn't there. מאיפה אנחנו יודעים שזה היה? How do we know it was there? אומר בעל הסולם חוק, מתחתון ילמד העליון. Because the Baal Sulam gives us a spiritual law that from what is below we can learn what is above. מהמצבים התחתונים From our lower states, לומדים מה היה בעליון. we can learn what was above. מיכל יוסף, האם כשתינוק נולד, The Rebbe's asked if when a זה baby's ישר born, מלכות, או שצריך קודם להגיע לשיא השפל של הרצון לקבל. the Rebbe's asked if when a baby's born it's considered a malchut, or it has to first reach the lowest level of desire to receive. אני מבין שאת שואלת, האם כשתינוק נולד, The Rebbe says, I understand that you're asking that when a baby's born, תכף ומיד הוא מקבל את הצורה של המלכות, שיש עליה צמצום ומסך. does it immediately have that form of tzimtzum that has a masach on it? התשובה היא לא. And the answer is no. קודם כל הרצון לקבל צריך להתפתח, First of all, the desire to receive needs to develop. ולהתפתח כמו שצריך, Develop like it עד needs to המקסימום שלו. its maximum. ותוך כדי ההתפתחות של הרצון לקבל, And during the development of the desire to receive, מתחילים לחנך את הילד או את הנער, we begin to teach the child לעשות מסכים על הרצון. how to make masachim on the desire to receive. מיכל יוסף שואלת, למה רק במלכות פתאום הוא אומר 10 ספירות במקום 5? The Rebbe's asked why with the Malchut suddenly it says 10 sfirot instead of 5. כאן זה לא משמעותי כל כך. The Rebbe says here it's not so, doesn't matter so much. תמיד יש בהבחנה כללית 5, There's always in a general way 5, ובהבחנה פרטית 10. and in more details 10. התפארת כולל 6 בחינות פרטיות. Because Tiferet contains 6 specific aspects. זה לא משמעותי. But it doesn't matter. יהודה ויזל שואל, איך יש בחינות קבלה? The Rebbe's asked, how are there 5 aspects of receiving? הרי הכתר זה לא בחינה של קבלה בכלל. Because the keter is an aspect of receiving at all. הכתר זה בחינת רצונו של הבורא להיטיב לנברא. The keter is God's desire to give goodness to creation. איזה קבלה יש? What receiving is there? שאלה טובה מאוד. The Rebbe says it's a good question. שאלה טובה מאוד. Very good question. התשובה היא כך. The answer is, הכתר הוא המחשבה האלוקית להיטיב לנברא. keter is the divine thought of God to give goodness to creation. למשל, For example, אם ראובן רוצה להיטיב לשמעון, if Reuven wants to give goodness to Shimon,
אז שמעון נמצא אצלו במחשבה. So Shimon exists in Reuven's mind. הוא חושב, כן? אני רוצה להיטיב לשמעון. Reuven's thinking, I want to give good to Shimon. אז שמעון נמצא אצל ראובן במחשבה. So Shimon is in Reuven's mind. אותו דבר גם פה. It's the same thing here. רוצה להיטיב לנברא. The Creator wants to give goodness to creation. מה זה נברא? What's the creation? רצון לקבל. The desire to receive. זה הרצון לקבל נמצא כבר במחשבה. So the desire to receive already exists in the thought. אז יש שם בתוך הכתר רצון לקבל So there is within the Keter desire to receive באופן הזה. in this way. וזה נכלל במלכות. And this is included in the Malchut. אבל הרצון לקבל הזה הוא שורש. But this desire to receive is just a source, root. זה משהו שורשי. כמו גרעין של עץ. It's like a seed of a tree שממנו אחר כך מתפתח עץ. that afterwards the tree grows from. שאלה נוספת. Another question. האם מצב מלכות דאינסוף If the situation of a Malchut in Ein Sof דומה למה שכתוב במדרש, is similar to what's written in the Midrash, שעובר ברחם אמו מראים לו את גן העדן. that a baby in the mother's womb sees the Garden of Eden? התשובה היא כן. And the Rebbe says yes. זה מה שכתוב במדרש. That's what's written in the Midrash. אריאל שואל, The Rebbe's asked, 5 בחינות שבמלכות, the 5 aspects in the Malchut, האם הם פונקציות שדרכם מופיע הרצון לקבל? are they functions through which the desire to receive appears? מה זה פונקציות? What does it mean? למשל, Functions. מחשבות על מנת לקבל, For example, thoughts of desire to receive, רגשות על מנת feelings of לקבל, desire to receive, מעשים על מנת actions of לקבל. desire to receive. התשובה היא כן. And the Rebbe says yes. זאת אומרת, יש 5 רמות, There's 5 levels, שזה מעשה, which is action, דיבור, speak, מחשבה thought, ורצון, and desire. ובתוך הרצון Within the desire, נמצא המהות האלוקית. we של have the הקטע. divine essence. אילנה לוי, למה השינוי שנעשה בין בחינה א' לב' וכן הלאה לא נקרא צמצום? The Rebbe's asked why the difference in characteristic between the first aspect and the second aspect and all the other aspects is not considered tzimtzum. כי צמצום הוא חל רק על הנברא. Because tzimtzum, the Rebbe answers, because tzimtzum is only on the created being. ולפני המלכות לא נקרא עדיין נברא. And before the Malchut, it's not yet considered creation. עדיין נקרא בורא ולא נברא. It's still under the delineation of creator and not creation. לכן השם צמצום הוא דווקא על הכלי של המלכות. Therefore, the name tzimtzum is specifically on the vessel of Malchut. מירב אלבו, מה ההבדל בין רשימות של אור לאור ממש? The Rebbe's asked, what's the difference between the reshimot, the impressions or the memory of the light, and light itself? תשובה, מה ההבדל אם היית באיזה סעודה נפלאה ואכלת, The Rebbe says, what's the difference between if you were at a great meal and you ate, לבין שבוע אחרי זה שיש לך זיכרונות מהסעודה? between a week afterwards when you remember the meal? הבדל. What's the את difference? יכולה לאכול את הזיכרונות? Can you eat the memories? אורן גל, האם הרצון להתענג על השם The Rebbe's asked if our desire to enjoy from God הוא לא טוב? is something not good. התשובה היא, הוא טוב The מאוד. answer is it's very good. במקום להתענג על פיצות, Instead of בשר ועל חוץ taking לארץ, pleasure from pizza and meat, לרצות להתענג על to השם, want to have pleasure from God זה טוב מאוד. is very good. וצריך לפתח מה שיותר, And we need to develop as much as we can רצון לקבל, our desire to receive להתענג על השם. pleasure from connection to God. שזה יהיה המוטו המרכזי של החיים שלנו. This will be the main motive of our life. מבקש מכולם לחזור על הדברים. The Rebbe asks everybody to review the material. אם לא הבנתם, תשלחו שאלות. If you don't understand something, to send questions. אנחנו יכולים לחזור על העסק הזה גם מחר. אין בעיה. And we can go over this also tomorrow, no problem. מחר בשעה 6, אנחנו בלי נדר נפגשים שוב
אם יש קשיים, אפשר לחזור, God willing, we'll meet tomorrow. If there's questions, we can go over them. לבחון את הדברים, לברר אותם. אדרבה, תשאלו מה שיותר. Ask as much as you can.